Good morning. Good morning to all. Today class is difference between C language and Python language. It's a very important. To compare both the languages, we must know both the languages. If we don't know any one language, we may be confused while comparison. But anyway, try to understand. మీకు both languages ఐడియా ఉంటే కంపారిజన్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. మరి ఏ ఒక్క లాంగ్వేజ్ మీకు ఐడియా లేకపోయినా కంపారిజన్ కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది. In the interview, at least you want to say some points difference between Python and other language. ఇంటర్వ్యూ రూమ్లో మీకు డిఫరెన్సెస్ చెప్పమంటే సార్ ఐ డోంట్ నో సి, I know only Python. Sir, I know only C language, I don't know Python. ఇలా ఆన్సర్ చెప్పకూడదు. సార్ ఒక లాంగ్వేజ్ వచ్చి రెండోది రాదు అని చెప్పేసి. సో మీరు ఏ ఒక్క లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నా సరే మినిమం సమ్ పాయింట్స్ కంపేర్డ్ విత్ అదర్ లాంగ్వేజ్ మీరు ప్రజెంట్ చేయగలగాలి. అప్పుడు మీరు ఆ సబ్జెక్ట్ని పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకున్నట్టు. అంతేగాని రా సార్ అని ఎస్కేప్ అయిపోయారా, సో వి కాంట్ సక్సెస్. అంచేత try to say some points to compare one language with any other language. Now comparison. In C language, to read the input there is a function scanf. In Python, to read the input there is a function input. C language అయితే స్కాన్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తారు, పైథాన్లో అయితే ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తారు. టు ప్రింట్ ఎనీథింగ్ ఆన్ కన్సోల్, ఇన్ పైథాన్ ప్రింట్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్, ఇన్ సి printf is a function. In C language, to read or write we need to specify format specifiers. మీరు సి లాంగ్వేజ్లో అయితే ఫార్మేట్ స్పెసిఫైర్స్ రాయవలసి ఉంటుంది. ఇంటిజర్స్ %f, క్యారెక్టర్స్ %c, లైక్ దట్. బట్ ఇన్ పైథాన్ నో నీడ్ టు స్పెసిఫై ఎనీ ఫార్మేట్ స్పెసిఫైయర్. పైథాన్లో ఫార్మేట్ స్పెసిఫైర్స్ స్పెసిఫై చేయనక్కర్లేదు. దిస్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ IO ఫంక్షన్స్. అండ్ సెకండ్ డిఫరెన్స్, ఇన్ సి to separate the group of statements we use braces. In Python, to separate the group of statements we use indentation, space. C language లో అయితే బ్రేసెస్ యూజ్ చేస్తారు సెపరేట్ చేయడానికి, పైథాన్ లాంగ్వేజ్ అయితే స్పేస్ యూజ్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I is equal to 1, I less than or equal to 3, I plus plus, and if I is equal to 3, print hello 3, good, else printf not good. Then what? This is in C. How to write it in Python? For I in range 1, 4 and space, if I is equal to 3, just for spaces and conditions I explain cheyadలేదు, only space, print good, else this is a separate group of statements. సి లాంగ్వేజ్ అయితే కర్లీ బ్రేసెస్తో సెపరేట్ చేస్తాం, పైథాన్ అయితే స్పేస్తో సెపరేట్ చేస్తాం, ఇండెంటేషన్.
This is a difference in to separate block of statements. In C, it is a procedure oriented language. It is a procedure oriented language. That's why it doesn't have object oriented concepts, classes, objects, inheritance and polymorphism. Python is both procedure oriented and object oriented language. That's why it has object oriented features like classes, objects, inheritance and polymorphism. C procedure oriented language kabatti object oriented concepts emi undavu. Python both procedure oriented and object oriented programming language kabatti object oriented concepts kuda ikkada support chestundi. And now is a very important platform dependent. So platform ante ikkada operating system, dependent independent ante so any one operating system lo work cheste dependent language antam, suitable to any operating system independent language antam. C is a platform dependent language, Python is a platform independent language. ikkada ante entante suppose in C language మీరు ఒక గేమ్ డెవలప్ చేస్తే యూజింగ్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఆ గేమ్ అగైన్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలోనే వర్క్ చేస్తుంది కానీ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో వర్క్ చేయదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గేమ్ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేసి డెవలప్ చేస్తే సి లాంగ్వేజ్లో ఆ గేమ్ మరలా లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలోనే వర్క్ చేస్తుంది. అంటే సి లాంగ్వేజ్లో మీరు అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తే అదే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద అది వర్క్ చేస్తుంది, అదర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద వర్క్ చేయదు. మీరు పైథాన్ లాంగ్వేజ్లో ఒక గేమ్ డెవలప్ చేసినప్పుడు విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తే ఆ గేమ్ని ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలోనైనా రన్ చేసుకోవచ్చు. సో రన్ ఆన్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, రన్ ఆన్ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, రన్ ఆన్ మ్యాక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. That's why it is called as platform independent language. Clear? Now next difference is C is a faster because it uses compiler to translate the instructions, and Python is a slower as compared with C because it uses interpreter to translate the instructions. సి లాంగ్వేజ్ ప్రాసెస్ని కంపేర్ చేసేటప్పుడు ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి కంపైలర్ యూజ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ ఎ ఫాస్టర్ దెన్ పైథాన్ ఇంటర్ప్రెటర్ యూజ్ చేస్తుంది కాబట్టి ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్కి ఇట్ ఈస్ ఎ స్లోవర్ దెన్ సి. నౌ ఇక్కడ సి లాంగ్వేజ్లో స్టేట్మెంట్ టెర్మినేట్ చేయడానికి సెమీకోలన్ యూజ్ చేస్తాం, పైథాన్లో అయితే టెర్మినేట్ చేయడానికి ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే సరిపోతుంది. నౌ C language is difficult to learn and write than Python. Python language తో కంపేర్ చేస్తే C language నేర్చుకోవడానికి డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది, ఎందుకంటే రూల్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కదా. మరి అది నేర్చుకుంటే మీకు డెఫినెట్గా తెలిసి ఉండేది. నౌ కంపేర్డ్ విత్ C, Python ఈజ్ వెరీ సింపుల్ అండ్ లెర్న్ టు రైట్ ప్రోగ్రామ్. నేర్చుకోవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. Now next, it is not a type language. So C is not a type language because explicitly we need to specify data types. C language dynamically type language కాదు, ఎందుకంటే వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ చేసేటప్పుడు ఇంట్ అయితే ఇంటిజర్ డేటా టైప్, డెసిమల్ వాల్యూస్ అయితే ఫ్లోట్ డేటా టైప్, ఇలా ఎక్స్ప్లిసిట్గా మాన్యువల్గా డేటా టైప్స్ని రాయవలసి ఉంటుంది. సో మాన్యువల్లీ రైట్ డేటా టైప్స్. That's why it is not a dynamically typed language. Whereas in Python is a dynamically typed language because we cannot specify any data types explicitly. Directly we can assign any value. In C language we have 32 keywords. In Python we have 33 keywords. Now next, constants.
In C, we have both character constant, string constant. Character constant single quotes lo represent chestam, string constants ni double quotes lo represent chestam. But in Python, we have only string constant. సింగిల్ కోట్స్లో స్పెసిఫై చేసిన డబుల్ కోట్స్లో స్పెసిఫై చేసిన దాన్ని స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంటే అనాలి కానీ క్యారెక్టర్ కాన్స్టెంట్ అనకూడదు. ఇన్ సి లాంగ్వేజ్ దెర్ ఇస్ నో మల్టీ లైన్ స్ట్రింగ్ లిటరల్. సి లాంగ్వేజ్లో మల్టిపుల్ లైన్స్ని యాజ్ ఏ స్ట్రింగ్ రిప్రజెంట్ చేయలేము. బట్ ఇన్ పైథాన్ మల్టిపుల్ లైన్స్ని కూడా మనం స్ట్రింగ్ రిప్రజెంటేషన్ చేయొచ్చు. అటువంటిప్పుడు వాటిని త్రిబుల్ కోట్స్లో యూజ్ చేయాలి. అండ్ కామెంట్ లైన్, this is a comment line in C programming, but in Python we use hash to use the comment line. Data types. Next difference is data types. In C language data types are used to specify size and type of memory. C language లో data types అనేది ఎంత మెమరీ కావాలి, ఏ టైప్ ఆఫ్ మెమరీ కావాలో చెప్పడానికి యూజ్ చేస్తాము. బట్ in Python data types are used to specify type of memory only. పైథాన్ లాంగ్వేజ్లో డేటా టైప్స్ అనేది మెమరీ సైజ్ ఏ టైప్ కావాలో చెప్పడానికి యూజ్ చేస్తాం కానీ సైజ్ అనేది ఉండదు. దెర్ ఈజ్ నో సైజ్ ఆఫ్ పైథాన్ డేటా టైప్స్ బికాజ్ ఎవరీ పైథాన్ డేటా టైప్ ఇంటర్నల్లీ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. అండ్ నౌ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మల్టిపుల్ కండిషన్స్. In C programming we have switch case and if else if to check multiple conditions, but in Python we have only if elif to check multiple conditions. Switch case is eliminated. And then loops, here extra do while loop is there for repeating. In Python do while loop is not existing. In C language pointers concept is supported, so we use malloc and calloc functions to create dynamic memory. Python does not support pointers concept, so memory allocation is done automatically by virtual machines. C language లో పాయింటర్స్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి డైనమిక్ మెమరీ అలొకేట్ చేయడానికి malloc calloc ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేయాలి. పైథాన్లో పాయింటర్స్ కాన్సెప్ట్ ఉండదు, ఎందుకంటే డైనమిక్ మెమరీ ఇక్కడ ఆటోమేటికల్లీ క్రియేట్ అయిపోతుంది. అండ్ నౌ ఇన్ సి ప్రోగ్రామింగ్ ఫర్ లూప్స్లో ఇంక్రిమెంటేషన్ మాన్యువల్గా చేయవలసి ఉంటుంది. సో సి లాంగ్వేజ్లో ఇంక్రిమెంట్స్ మాన్యువల్గా చేయాలి I++. పైథాన్ లాంగ్వేజ్లో అయితే రేంజ్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి సో మాన్యువల్ ఇంక్రిమెంట్ అవసరం లేదు, ఇంక్రిమెంట్ ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ ఎర్రేస్ కంపారిజన్. సి లాంగ్వేజ్లో ఎర్రేస్ పాజిటివ్ ఇండెక్స్ మాత్రమే ఉంటుంది, సో ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లోనే మనం మూవ్ చేయగలుగుతాం. అండ్ పైథాన్లో లిస్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకుంటే పాజిటివ్ ఇండెక్స్ నెగిటివ్ ఇండెక్స్ బోత్ ఉంటాయి. ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ట్రేసింగ్ చేయొచ్చు, బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో కూడా ట్రేసింగ్ చేయొచ్చు. అండ్ సి లాంగ్వేజ్ ఎర్రర్స్కి బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఏమీ ఉండవు, అవన్నీ మాన్యువల్ లాజిక్స్ రాసుకోవాలి, ఇన్సెర్షన్స్, డిలీషన్స్, అప్డేషన్స్ అండ్ ఆల్. అదే పైథాన్ లిస్ట్ తీసుకుంటే బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంటుంది, వితౌట్ ఎనీ మాన్యువల్ లాజిక్ వీ కెన్ ఈజీలీ ఆపరేట్ ఇట్. And now in C programming there is no keyword and lambda functions. Keyword arguments concept and lambda functions gan undu, but Python language lo it supports keyword arguments and lambda functions. What importance enti anedi manam already topic lo discuss chesam. And C supports multi-dimensional array concept. Python does not support multi-dimensional array concept. Instead of that we use NumPy module for multi-dimensional concept. These are the differences between C language and Python language. All of you clear? చెప్పగలరుగా ఇప్పుడు? సో ఇలా మినిమం 5 to 10 పాయింట్స్ మీరు ఇంటర్వ్యూ రూమ్లో చెప్పగలిగితే డెఫినెట్లీ విల్ బి ద సక్సెస్. సో సమ్టైమ్స్ పైథాన్ అండ్ జావా, సమ్టైమ్స్ పైథాన్ అండ్ PHP, ఇలా మీరు పైథాన్ లాంగ్వేజ్ని అదర్ లాంగ్వేజ్ మీరు కంపేర్ చేయగలిగితే పైథాన్ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకున్నట్టే, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద differences between C language and Python language. Now any doubt, ask me any doubt, any point. ఇక్కడ నేను 20 పాయింట్స్
డిఫరెన్స్ చెప్పాను. సో ఇక్కడ ఏదైనా పాయింట్ అర్థం కాకపోతే అడగండి. మీకు ఇచ్చిన మెటీరియల్ అన్ని పాయింట్స్ డాక్యుమెంట్ చేసి ఇచ్చాను, చూడండి. సో ఇవే కాదు, ఇంకా మీరు నేర్చుకుంటారు కాబట్టి నేర్చుకున్నప్పుడు ఇంకేమైనా డిఫరెన్సెస్ ఉంటే అవి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. సో ఆల్మోస్ట్ మీ సిలబస్ అంతా నేను కవర్ చేశాను అనుకుంటున్నాను. సో మరి స్కిల్స్ అనేది క్లాసెస్కి వచ్చి వింటేనే రాదు, మినిమం మీరు కూడా హార్డ్ వర్క్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేస్తే డెఫినెట్గా స్కిల్స్ వస్తాయండి. మరి మండే టు ఫ్రైడే క్లాసెస్ చెప్పుకుంటున్నాం, ఎవ్రీ వీకెండ్స్ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నాను. మీరు కూడా మరి కొంతవరకు నేర్చుకున్నారు అనుకుంటున్నాను. ఎవరైనా టాపిక్స్ ఆబ్సెంట్ అయినా, అర్థం కాని టాపిక్స్ ఏమైనా ఉన్నా మళ్ళీ రండి, వినండి. మీరు ఫీజు ఏం కట్టక్కర్లేదు, ఫ్రీ ఆఫ్ క్లాసెస్, ఫ్రీగా వినండి. సో పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోండి. అది నాకు కావాల్సినటువంటి సాటిస్ఫాక్షన్. విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్, విష్ యూ గుడ్ లక్, all the best. Thank you to all.